high value-added goods. The footwear and finished leather goods industry in Tamil Nadu has traditionally been a high-achieving sector in terms of both employment generation and production of value-added goods. The network of renowned research centers, centers of excellence, and access to skilled human resources has established Tamil Nadu as the leader in terms of contribution both to national output and to exports in the footwear and leather sector. The Tamil Nadu industrial policy launched by the Honorable Chief Minister in 2021 has accorded footwear and the leather goods industry a focused sector status as it has high potential for growth, diversification, and investment. The need for a dedicated footwear and leather products policy is primarily due to the increased investment interest in the sector and is intended to preserve Tamil Nadu's dominant position and to prepare for future growth. There is a need for the government to boost the non-leather footwear industry as well due to the changes in consumption behavior as a health-conscious global citizenry is moving more towards sustainable and sporting footwear. The state needs to respond quickly to these changing trends, to tap into this growing potential export market, and to push for import substitution through local supplies. In addition to infrastructure, the state has focused on improving the ease of doing business. The single window portal has been onboarded with all the clearances necessary for the footwear and leather industry, making it a one-stop shop for investors, incumbents, and new entrants. As a first-of-its-kind measure to improve compliance on the sustainability front, a traceability initiative will be undertaken and assistance provided to industries to track the origin of products. This will improve the ethical credibility, authenticity, and quality assurance of the products and the resilience of the supply chain. The time is opportune and ripe for Tamil Nadu to further increase its national and global footprint in both the leather and non-leather footwear and finished goods sector. The Footwear and Leather Goods Policy 2022 will empower all industry stakeholders and supporting institutions to develop and sustain the ecosystem capable of leapfrogging Tamil Nadu's leather and footwear industry to new heights. I once again welcome the Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, senior officials, investors, and the ecosystem stakeholders to this very significant event in the full belief and expectation that this policy will guide the sector to its rightful place and momentum and provide the necessary momentum to the state government's drive to become a $1 trillion economy by 2030. Nandri, thank you, and I once again welcome all of you to this event. Thank you. Thank you, sir. சிறப்பு விருந்தினர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மாண்புமிகு தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மரியாதை செய்வார்கள். மாண்புமிகு தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு கைடன்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் அவர்கள் மரியாதை செய்வார்கள். மாண்புமிகு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு தொழில்துறை கூடுதல் தலைமை செயலாளர் அவர்கள் மரியாதை செய்வார்கள். May I request Additional Chief Secretary Industries to felicitate Mr. R. Selvam, Executive Director, CLE. May I request the Additional Chief Secretary Industries to felicitate Mr. Raj Kumar, President, Confederation of Indian Footwear Industries. May I request MD and CEO of Guidance to felicitate Chief Secretary, Government of Tamil Nadu. May I request the MD and CEO of Guidance to felicitate Mr. Jonathan Ram, CEO, Clarks. Tamil Nadu has become a major destination for both leather and non-leather footwear companies. The state stands as a leader in terms of exports of footwear and leather products. Global fashion brands have established their footprints in Tamil Nadu for the manufacturing of leather and non-leather footwear.
The contribution of established clusters such as Ambur, Ranipet, Vaniyambadi, Tiruchi, Dindigul, and parks in Cheyyar and Bargur to the state's employment and footwear exports is indisputable. We will now watch a short video about Tamil Nadu's vibrant footwear manufacturing landscape. தமிழகத்தில் காலணி மற்றும் தோல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி துறை சார்ந்த நிறுவனங்களில் 80% பெண் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள் என்பதில் பெருமை கொள்கின்றோம். தமிழ்நாட்டின் காலணி உற்பத்தி துறை குறித்த குறும்படத்தை இப்போது பார்க்கலாம். The leather industry in Tamil Nadu has a long history that dates back to 500 BC when leather was handcrafted for a wide variety of applications that ranged from creating musical instruments to crafting battle armors. The modern footwear and leather products industry in Tamil Nadu had its progressive beginnings when tanneries began using more modern techniques to create finer quality leather. Today, over thousands of tanneries and leather production facilities dot the state. காலணி மற்றும் அது சார்ந்த பொருட்களை உற்பத்தியை சர்வதேச தரத்திற்கு மேலும் உயர்த்தி அதிக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய வகையில இப்போ நான் ஒரு புதிய அறிவிப்பு வெளியிட போறேன். பணப்பாக்கத்தில 400 கோடி ரூபாய் செலவில 250 ஏக்கர் பரப்பளவில மெகா காலணி உற்பத்தி பூங்கா ஒன்று அமைக்கப்படும். இந்த பூங்காவை நிறுவப்படுகிற காரணத்தால் 20,000 பேருக்கு குறிப்பாக பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். Tamil Nadu is beneficially complemented with an industry-enabled ecosystem. With the second largest GDP in the country, the state is also the third largest exporter in the nation. Tamil Nadu ranks first in good governance and holds a robust physical infrastructure. The infrastructure that is available in Tamil Nadu is probably unparalleled to any other state in India. The entire world is looking at sustainability without harming the environment. The sector here in Tamil Nadu has adopted world's best environmental management systems. With more than 1,650 companies engaged in footwear, leather products manufacturing and allied industries, Tamil Nadu is the largest producer of footwear and leather products in India, contributing to nearly 38% of India's total output and nearly 45% of its exports. The major footwear and leather industry clusters in Tamil Nadu include Vellore, Ambur, Ranipet, Vaniyambadi, Pernambuc, Thirupattur, Tiruchirappalli, Erode, Dindigul, and the capital city of Chennai and employs over 12 lakh people. With upcoming clusters at Panapakkam, Bargur, Perambalur, and Tindivanam, coupled with end-to-end support being facilitated by the state, the industry is expanding rapidly. The non-leather segment is poised to grow at a frenetic pace and key investments are being encouraged with incentives and support geared towards harnessing the global demand for non-leather products. The industry in Tamil Nadu significantly supports women empowerment with a workforce comprising 85% women. This sector also holds an enviable track record for CSR initiatives. We have established 150-bed multi-speciality hospital jointly with Apollo. We have also established schools in the rural where our employees can send their children to these schools and give them the higher standards of education. The presence of institutes of technical excellence in the field of footwear and leather products like Central Leather Research Institute, Footwear Design and Development Institute, and Central Footwear Training Institute endows the industry with a competent workforce. Guidance. The nodal agency for investment promotion and single window facilitation has been partnering in the state's progress by adeptly performing as the investor's friend. Being apprised for the favorable conditions, global footwear brands have started their operations in Tamil Nadu, which is proving to be a major booster for the state to emerge as a global non-leather footwear hub. The state government's special focus on enhancing the quality of vocational skill training is expected to support industries get more organized and skilled workforce. When the clusters are developed, there is a support for development of entire ecosystem of this industry. The footwear and leather product sector will play a vital role in boosting economic growth and provide the impetus for the state's ambitious journey towards a $1 trillion economy by 2030.
சர்வதேச அளவில் உள்ள காலணி நிறுவனங்கள் மற்றும் காலணி அமைப்புகளின் சார்பில் பல்வேறு சிறப்பு விருந்தினர்கள் இன்று காணொலி காட்சி வாயிலாக இணைந்திருக்கிறார்கள். Now I take this opportunity to welcome key dignitaries of some of the top global footwear brands who have joined us virtually. First, I call upon Mr. Ron Chang, Chairman, and Ms. Jenny Chang, CEO of Everone, who has joined us virtually to address the gathering. Greetings everyone, I'm Jenny Chang, CEO of Evervan Group, Adidas Division. Although virtually, it is a pleasure to attend the launch of the government of Tamil Nadu's new footwear industry policy. We do wholeheartedly believe it is a great beginning to pushing the development of India's footwear industry into a new era. So warmest appreciations to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, and other dignitaries. And for footwear manufacturing development, Tamil Nadu is in the obvious need for leather footwear. In the past, India's contribution to the leather footwear market has been significant, but with a lesser presence in the non-leather footwear segment. Globally, 86% of the footwear market is non-leather footwear. This is a vast opportunity that we see and hope to foster and develop together in. Our group has been passionately pursuing our vision to be a world-class footwear manufacturer and continuously refining our expertise over the past 30 years in various countries around Asia. We sincerely believe this project is key to our future growth, and we have much to offer in driving forward the development of non-leather footwear manufacturing in Tamil Nadu. With the good availability of stable and competitive labor force, great partnership with the Kothari Group, and the launch of a strong and directed policy support today, we are confident in the success of our most modern footwear park in Tamil Nadu. Now I would like to invite our group chairman Ron Chang to speak a few words. Hello everyone, I'm very excited to be here today and speaking to the distinguished officer of Tamil Nadu. Our passion and continuous refining expertise have positioned our group as a top footwear manufacturing group in terms of management, technical skill, innovations, and advanced technology, which we look forward to sharing to our India facility and developing the local manufacturing capability. Additionally, our vision is not to create a single footwear facility but a footwear supply chain cluster with our partners, including mold shop, PU, missile, injection EVA materials, technical components, and more capabilities, which not only will ensure the smooth operation of our footwear facility, but also bring knowledge benefits to the existing industry and driving faster development. 80% of Tamil Nadu's labor force is women, which is a perfect match to footwear manufacturing. And through our operation and management, we will strive to positively empower the local women's population, ultimately maximizing each individual value and social benefit. Finally, again, great appreciation to everyone here today as we head into a bright future of footwear industry in Tamil Nadu together with Kazari Group. Thank you, and I hope to meet everyone in person soon. Thank you, sir. I now call upon Mr. Kent, General Manager, SEMS Group, to address the gathering. Firstly, I want to thank you for inviting us to attend the launch of the footwear policy of Tamil Nadu. As the visa application takes much longer than expected, we cannot be present there this time. We are looking forward to seeing you in October. We are looking for a next phase for long-term growth. We take India as the best potential country for shoe business, not only because India has a huge amount of human resource, but also Indian market will be one of the biggest market in the world in 10 years. Tamil Nadu is becoming a
an important area for global footwear manufacturing. Kosari Company will be our partner in India. They will build the infrastructure for us, and this will shorten the timing and reduce the investment cash flow. Plug and play and the supply chain setting up nearby will be the key competition point that Tamil Nadu supplies. We are signing the MOU today, and we are so eager to go to India to check the facility and everything there to meet you in face. Especially thanks to Dr. Mohan, who helped us learn a lot in this difficult time, and we still need his help in future steps. Congratulations to the successful launch of the footwear policy. Thank you all. Bye-bye. Thank you, sir. I now call upon Ms. Jane Chow, Senior Vice President, Global Sourcing, ALDO, who has joined us virtually to address the gathering. Thank you very much for having me here. My name is Jane Chow. I'm the Senior Vice President of Global Sourcing at the ALDO Group. My great gratitude goes to the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, and other dignitaries. I first came to India year 2010. I was impressed by its rich culture and also by its potential to become a hub for footwear. By year 2014, we were able to ship about 3 million pairs of men's and ladies' footwear for the Inditex group. Now I'm with the ALDO group. As our brands grow the awareness in this market, it becomes even more important for us to be here to support our business in India, but it's also for us to take advantage of the potential of this market to support our global business. I definitely see India a very good market for men's leather shoes. I also see opportunities for India to develop non-leather products. I believe the work Mr. Mohan and Evan are doing is going to help speed up this process. We do have about 50% of the products are non-leather. So I would hope that the Indian government can momentarily facilitate the import of non-leather material and components from other markets in Asia until the market is mature. Thank you very much, and I wish you great success. Thank you, ma'am. மரியாதைக்குரிய தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலாளர் அவர்களை உரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். I now request the Chief Secretary, Government of Tamil Nadu, to address the gathering. Honorable Chief Minister, Honorable Minister for Industries, Investment Promotion and Commerce, Honorable Minister for MSME, beloved Thiru Krishnan, Additional Chief Secretary Industries, Ms. Pooja Kulkarni, Director Guidance Bureau, Thiru Selvam, dignitaries on the dais and off the dais, friends from the media, I am extremely happy to render my special address on this occasion of great significance for Tamil Nadu. I would like to dwell upon the importance of feet before I embark on the subject footwear and leather industry policy. Man stands alone because he alone stands, says Desmond Morris in his book The Human Zoo. He also vouches the first great step for mankind was the bipedal step taken by our remote ancestors in his book The Naked Man. Jared Diamond pinpoints 3 important steps in human evolution. The first is to stand on 2 legs. The second is to liberate the hands which had opposable thumb
over a period of time, and the third being the cooperation among the members. The cooperation among human beings is inevitable for survival, and man is selfless as he is selfish. Unless he cooperates, he might not have survived in an era of the powerful carnivores. Feet are important for the complete progress of mankind. Whenever we started walking on the hind legs and freeing our front legs, that became many manipulative, grasping tools called hands. We were ready to conquer the world. Evolution says that we have been biped for at least 3.3 million years. 3 million years ago, our ancestors' feet were relatively more advanced than their hands. Man's feet were in the forefront of the evolutionary trail and led to the foot human condition that we are today. While progressing up the ladder of evolution, organisms' number of legs started reducing. Millipedes having hundreds of legs is primitive, while men having 2 are advanced. It reminds us of the popular riddle in Oedipus Rex written by Sophocles, where the Sphinx asks Oedipus the riddle, which animal walks on 4 legs, 3 legs and 2 legs and remains the most powerful with the least number of legs. Yes, we crawl as baby and use a cane in old age, which is rightly called the second childhood by Shakespeare in As You Like It. Foot is remarkably a complex structure. It contains 26 bones, 33 joints, 114 ligaments, 20 muscles. Leonardo da Vinci calls it as a masterpiece of engineering. The evolutionary requirements made it obligatory for men's feet to be longer than that of women. Even in Silappadigaram, Kannagi has been described by Ilangovadigal as Vannachiradi Manmagal Arindilal. Few countries attempt to artificially shrink the size of women's feet by the use of shoes that are too tight, too pointed and are high-heeled. Such modifications impose a serious strain on them, and it is no coincidence that 80% of foot surgeries are performed on women. Having elucidated the extraordinary importance of feet, protecting them with proper footwear becomes equally important. There cannot be one size and one type of footwear fit for all. Few may require a thicker sole, few others may prefer softer leather. We wear different shoes on different occasions. Walking shoes, tennis shoes, office wear, party wear, so on and so forth. The purpose decides the kind of wear, as Tolstoy in his short story, What Men Live By narrates an angel cursed by the divine to come and work as a shoemaker before getting liberated. There are so many words with foot as prefix: footprint, footfall, footnote, footing the bill, footage, so on and so forth. The Chinese philosopher Chuang Tzu says, when the shoe fits, the leg is forgotten. When the belt fits, the belly is forgotten. When the mind is right, for and against is forgotten. In the state of Tamil Nadu, you will find fitting shoes that make you forget the legs existed, because people here work with love as envisioned by poet, painter and philosopher Khalil Gibran. Weave the cloth with threads drawn from your heart, even as if your beloved were to wear the cloth. Build a house with affection, even as if your beloved were to dwell. With great pride and delight, I wish to state that Tamil Nadu is a leader in the leather sector. It contributes a whopping 32% to the national output. All these points have been already stressed by various speakers. Tamil Nadu is filled with human capital. The state churns out about 9 lakh students every year at varying academic levels, with most of them being either graduates or diploma holders technically qualified. The Tamil society is becoming growingly gender neutral in terms of employment, but when it comes to research, we have more women researchers, while we also above the presence of the Central Leather Research Institute with exclusive shoe and product design center. We also are home to Central Footwear Training Institute, National Institute of Fashion Technology, Footwear Design and Development Institute, apart from other cutting-edge research labs for development, testing, commercialization. A comprehensive 360-degree facilitation with single window clearances, investment support
and significant easing of the process of doing business is provided by Guidance Bureau of Tamil Nadu, while it also offers a hassle-free setting up of manufacturing units. The new Industrial Policy 2021 of the state has infused attractiveness and suffused competitiveness into the industrial ecosystem and has furthered it with an optimal balance of incentives, subsidies, support infrastructure and skilling of manpower with an eye to enable and leverage the fourth industrial revolution technologies. Tamil Nadu Export Promotion Policy 2021, propelled by our Honorable Chief Minister last year during the Exports Conclave, identified the leather sector as a champion sector and has launched a host of game plans to boost exports and employment, such as the creation of design studios, branding support, quality control facilities, mega clusters and centers of excellence for skill enhancement. Additionally, the footwear and leather products policy will enable the creation of clusters, parks and hubs to facilitate information flow, promote ideas, strengthen human capital and resource efficiency for both small and large players. To promote and push its presence in the non-leather footwear space, the government will create new non-leather in-house footwear clusters ranging from 30 to 50 acres through SIPCOT and PPPs. The state lends itself to being an exceptional testing ground for the dreamy designers and for the commercial scaling of their products, essentially because Tamil Nadu is one of the highly urbanized states in India and also because of having one of the youngest populations with considerable disposable incomes. Today, we are witnessing such an amplification unfold in Tamil Nadu where 5 MOUs totaling 2,250 crore rupees are getting inked with leading players to generate approximately 42,200 jobs over the coming years. Being on the threshold to creating around 250 jobs for every crore of investment and 425 jobs across the supply chain for every 1,000 pairs produced, it becomes imperative for Tamil Nadu to bolster this sector with a futuristic industry-friendly policy. Special priority to this sector is being accorded by the government of Tamil Nadu as it creates extensive market linkages, generating rural employment, especially creating more employment opportunity for women. I firmly believe that this footwear and leather products policy is bound to empower all stakeholders and sustain the dominance of the state in the sector while also supporting in the expansion of its national and global footprints. At this juncture, it's my crown privilege to welcome all the stakeholders to the launch of the footwear and leather products policy, and the earnest people of the state would welcome you with open hands, while also acknowledging your trust and contribution to the state's growth with grace and honor. With an appetite to see this policy become one of the significant drivers in realizing $1 trillion economy, the target set by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, let me urge the investors to make the best of investments in the Tamil workforce. செருப்புகளுக்கும் தத்துவ பார்வை உண்டு. சருகுகளை மிதிக்கிற போது சப்திக்கின்ற அவர்கள் அவை மலர்களை மிதிக்கின்ற போது மௌனம் சாதிக்கின்றன. தொழிலாளர் என்கின்ற சொல்லிற்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது. அதில் தமிழின் சிறப்பு எழுத்துக்களான லகரம், ழகரம், ழகரம் ஆகிய மூன்றும் சங்கமிக்கின்றன. தொழிலை வளர்ப்போம், தொழிலாளர்களை காப்போம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I now call upon Ms. Jane Wilson, Chairperson, British Footwear Association, who has joined us virtually to address the gathering. Good morning. I'm delighted to have the opportunity to address the conference on behalf of the British Footwear Association. And I'm particularly honoured to be in the company of the esteemed dignitaries this morning. Honourable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, Honourable Industry Minister of Tamil Nadu, Mr. Thangam Thenarasu, Mr. Anbarasan, Honourable MSME Minister of Tamil Nadu, and I thank you for your kind invitation to address this conference. First of all, I should introduce myself. I've worked in the footwear industry for my entire career,
having been Chief Executive of Startright Shoes, Group Product Director at Clarks, and co-founder of Moot Management Consulting. My clients have included brands such as Echo and Barter. I'm currently Chief Executive of the William Lamb Group and an independent consultant to the footwear industry. Recently, I became chair of the British Footwear Association, and I work very closely with Lucy Rees-Raybould, who is also here with us today and who is chief executive of the British Footwear Association. As India's second largest state economy, Tamil Nadu is the manufacturing hub of Southeast Asia, with the highest number of factories in India. Footwear manufacture is an important sector within this, with the state being a leader in manufacturing and the export of footwear and leather products, amounting to about $2 million. But of course, you all know this. Given the changes in the supply chain realignment globally in the last 3 years, there are several global manufacturers, especially those in non-leather footwear, seeking to set up their manufacturing base in Tamil Nadu. It is therefore a time of opportunity for the region, not least because its inherent availability of skilled workforce, its connectivity through the ports and airports to global markets, and the ease with which it's already possible to do business in this state. This is very important for the United Kingdom. It rebuilds as it needs to rebuild after the severe impact of the pandemic and following our leaving of the European Union. We now seek to build trade partnerships beyond the shores of Europe. The UK has for many years been associated with Tamil Nadu, but we're particularly interested to hear about the new opportunity in the footwear manufacturing park in the Ranipet district. Thank you. I call upon Mr. Bob Lloyd, Senior Global Sourcing Director, Walmart Group, who has joined us virtually to address the gathering. Good morning, good afternoon, and good evening to you all, wherever you may be. I think we've got maybe 7, 8, maybe 9 time zones covered. I want to wish you all a good day. Thanks for having me speak. My name is Bob Lloyd. I am the Senior Director of Walmart Global Sourcing based here in Shenzhen, China. I'm happy to take a couple of hours to spend with you at the Tamil Nadu Footwear and Leather Footwear Conclave. You can see behind me, I've got the words flexibility, speed, and resilience. We use those all the time across all of our categories, but specific to footwear. I would say the 3 most important things from a footwear perspective in my career, and I've said this from the beginning, is quality, delivery, and price. You take care of those 3 things and customers will keep coming back for more and more business. Our CEO, Doug McMillan, has stressed Walmart's corporate initiative of $10 billion in exports out of India by FY 27 to 28. That's across all categories, obviously not just footwear, but footwear is going to be part of that as well. What the states and government and business owners and investors in India really need to focus on in order for the footwear investments to be successful and yield profitable results for everybody is don't just focus on tier one vendors, focus on building the tier 2 ecosystem of material vendors. China materials for footwear still innovate and transform and progress more quickly, more innovatively, more competitively than anywhere else. That's very, very difficult to compete with, but you've got to build that into your ecosystem, that tier 2 piece. Focus on non-leather. Leather is what got the Indian footwear industry to where it is. Leather is not going to be where India needs and we need the footwear industry to progress to in India. I always like to say what got us here isn't going to get us to where we need to go. Try to keep it pretty simple, but that focus on non-leather materials, uppers, bottoms, outsoles. I think India still imports quite a bit of materials from China because it's competitive, but that's really where the efficiencies and the investments need to be and focus needs to be. And lastly, I'd say think about building efficiencies into the business long term.
Robotics are obviously, semi-automation is obviously very key in higher labor, higher wage countries. I would, even though India's got plenty of labor, I would say think about that near term and long term, but build those efficiencies in long term. The domestic market there, from a footwear perspective, is quite robust and growing, but the export-oriented mindset to succeed in building the export business is really where you need that investment in tier 1, tier 2 ecosystems, non-leather, and efficiencies. So I'll leave you with that. Again, thanks very much for inviting me, and hope you have a fruitful session. Look forward to meeting you soon. Cheers. Thank you, sir. I call upon Mr. Rahul Vira, CEO, Skechers South Asia, who has joined us virtually to address the gathering. Hi, I'm Rahul Vira, CEO of Skechers South Asia. I would like to take this opportunity to thank Chief Minister M.K. Stalin and other dignitaries present here for this wonderful initiative. The footwear industry has seen rapid growth in India and globally. Demand for footwear products hereon will only increase over the next few years. This initiative by the Tamil Nadu government is a welcome move in the right direction. I would like to applaud and thank the efforts by CM Stalin and his government to make this happen. Thank you. Thank you, sir. I call upon Mr. Jack Royer, Chairman, Royer Group, to address the gathering virtually. Good morning. First of all, I would like to thank the Honorable Chief Minister Thiru Stalin and the other dignitaries. My name is Jacques Royer. I am the President of Royer Group. My company is developing and selling around 15 million pairs of shoes worldwide. We have production in India since 1995, and we have our own company since 2009, Royer India. Our office in India is in New Delhi and the other one in Chennai. Since 1 year, it is our main office now. Often we send some French technician and some French product manager to train our local team. We are very proud of it. Even now, we have an Indian designer. Since the COVID period, they have expanded and became more autonomous. I believe that India now has an opportunity from the perspective of both leather and no-leather industry, like sneakers. Given the situation in China, it's been developing an industry with a solid supply of raw material and semi-finishing product. We are happy with the result. For 27 years, we are happy to work with Indian factories, which upgrade the quality year after year with good management and a good workforce. Our own brands, especially Kickers brand, we are working with some good factories such as Mohim, Bachi, PF Footwear, NBH, and others. Today we have a global opportunity to develop our Kickers brand in India in association with Conclave Group. We are exploring a partnership with them for production and sale in India. Thank you, sir. I would like to welcome Mr. Jonathan Ram, CEO, Clugs, to address the gathering. Well, thank you very, very much, Honorable Chief Minister. Thank you, and other dignitaries. It's truly an honor to be here. This is actually my first time in India, and I can't tell you how much I appreciate the warm hospitality. Recognizing that I'm only seeing a small part of the country, what I'm most looking forward to is coming back and exploring India even more so. There are a lot of individuals that I'd like to thank here today, primarily because if everybody in this room has an understanding of the footwear manufacturing business,
you recognize that the industry itself is very, very complex. And I would say to you what is energizing me about being in this industry for almost 25 years is my desire to take complexity out of the industry and make it a lot more simpler. And that's everything from end-to-end processes to manufacturing to relationships. And clearly this is a first step today to making lots of inroads into taking complexity out of the industry. But one of the things that is a really interesting story about me making my way here to India, in the spirit of taking complexity out and always wanting to simplify things, I owe a debt of gratitude for many individuals in this room for helping me get my visa. You see, what you talk about complexity. I'm a Canadian citizen holding a Canadian passport. I'm a permanent resident in the United States. I tried to get my visa in the High Commission Embassy in the UK, and my last name is Ram, R-A-M. So as you could imagine, okay, I made things very, very complex for myself. So I'd like to thank so many people for helping me. I appreciate that. When I was asked to speak, and I was told I was the guest of honor, that was another first. I've never been the guest of honor of anything. Even in my own house, I'm not the guest of honor. So it is truly an honor to be here and be the guest. But you know, in the culture of Clark's, humility is one of the things that is just so important. So I'm here as a representative of Clark's. I'm here as a representative of almost 200 years of history. I'm here as a representative of our thousands of associates around the world, and it's truly an honor to be here. When I was asked to come here and speak today, we're very fortunate at Clark's to have a very robust archive. And I spoke to the gentleman who oversees the archive, and I said, could you provide me with some information about Clark's business in India and its history in India? And I received an email that was about 16 pages long. And the one thing that was just miraculous to me was Clark's, the earliest recorded business that Clark's has been doing in India dates back to 1862. 1862. So I think what we've demonstrated as an organization that we started early, we were pioneers, we were innovators, we were entrepreneurs, and we intend to continue to be innovators, entrepreneurs, and pioneers in the footwear industry in India. I'd like to thank you for your warm hospitality, and I look forward to visiting you again soon. Thank you. Thank you, sir. We will now witness the exchange of facilitation MOUs between Guidance and companies that have committed to invest and establish their manufacturing facility operations in Tamil Nadu. Now I call upon MD and CEO Guidance to exchange the MOUs in the presence of Honorable Chief Minister. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் முன்னிலையில் ஒப்பந்தங்கள் பரிமாறக்கொள்ளப்படுகிறது. Phoenix Accord and Kothari Group plan to establish a non-leather footwear manufacturing unit at Perambalur district, investing rupees 1,200 crores, creating 20,000 jobs. I now request Mr. Jim Chang, Vice President, Mr. Avinash Bidani, CFO, and Mr. Jinnah Rafiq Ahmed, MD Kothari Group, to exchange the MOU. Phoenix Accord and Kothari Group plan to establish a plug-and-play facility for non-leather footwear, investing rupees 500 crores, creating 5,000 jobs. I now request Mr. Jim Chang, Vice President, Mr. Adam Lin, Cluster Developer, and Mr. Avinash Bidani, CFO, and Mr. Jinnah Rafiq Ahmed, MD Kothari Group, to exchange the MOU. SEMS and Kothari Group plan to establish a non-leather footwear manufacturing unit in Tamil Nadu, investing rupees 300 crores, creating 10,000 jobs. I now request Mr. Jinnah Rafiq Ahmed, MD Kothari Group, to exchange the MOU, and Mr. Ken, General Manager, joining virtually.
plans to establish a non-leather footwear manufacturing unit in Tamil Nadu, investing rupees 100 crores, creating 1,250 jobs. I now request Mr. Naushad, Managing Director, to exchange the MOU. Wagon Group plans to establish a leatherware and giftware accessories manufacturing unit in Tamil Nadu, investing rupees 150 crores, creating 1,200 jobs. We are happy to have Mr. Simon Lee, CEO, who has joined us virtually. He will speak few words now. It's an honor to take on this video as I cannot be physically present in the event today, but the investment with Tamil Nadu has been very good so far, and I am looking forward for the longer investment with Tamil Nadu in India. I'm representing Wagon Group, and we make manufacturing hardware accessories for fashion brand. It's going to be a great investment, and like I said before, looking straight forward to our investment for the future to come. Thank you. Thank you, sir. Tamil Nadu is a leader in the traditional leather sector and is championing the growth in footwear. There has been a steady rise in synthetic leather and fiber finished goods manufacturing nationally and globally. The Tamil Nadu Footwear and Leather Products Policy 2022 aims to boost the footwear segment in the state to leverage the international market opportunities. A dedicated policy focusing on footwear manufacturing will make Tamil Nadu the most favored destination for footwear exporters. We request Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to release the new Tamil Nadu Footwear and Leather Goods Policy. The first copies will be received by the Honorable Ministers. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாடு காலணி மற்றும் தோல் பொருட்கள் கொள்கை 2022 தொகுப்பை வெளியிட முதல் பிரதியை மாண்புமிகு தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் மற்றும் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வார்கள். Thank you, sir. தமிழ்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சிக்காக தரணி எங்கும் முதலீடுகளை ஈர்த்து வரும் தன்னிகரில்லா தலைவர், எல்லோருக்கும் எல்லாம் என திராவிட மாடல் ஆட்சியை வெற்றிகரமாக வழங்கி வரும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களை விழா பேருரையாற்ற வருமாறு பணிவன்புடன் அழைக்கின்றோம். அன்புள்ள மாண்புமிகு தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறையினுடைய அமைச்சர் அருமை நண்பர் தங்கம் தென்னரசு அவர்களே, மாண்புமிகு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையினுடைய அமைச்சர் நண்பர் அன்பரசன் அவர்களே, தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் இறையன்பு IAS அவர்களே, தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தக துறையினுடைய கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் திரு கிருஷ்ணன் IAS அவர்களே, வழிகாட்டி நிறுவனத்தினுடைய மேலாண்மை இயக்குனர் மற்றும் தலைமை செயல் அலுவலர் திருமதி பூஜா குல்கர்னி IAS அவர்களே, காலனி மேம்பாட்டு மன்றத்தினுடைய தலைவர் திரு ராஜ்குமார் குப்தா அவர்களே, கிளார்க் நிறுவனத்தினுடைய தலைமை செயல் அலுவலர் திரு ஜொனாதன் ராம் அவர்களே, தோல் ஏற்றுமதி கழகத்தினுடைய செயல் இயக்குனர் திரு R செல்வம் IAS அவர்களே, அயல்நாட்டு தூதுவர்களே மற்றும் தூதரக அதிகாரிகளே, தொழில் நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்டமைப்புகளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகளே, அரசு உயர் அதிகாரிகளே, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை சார்பில் நடைபெறக்கூடிய இந்த முதலீட்டாளர் மாநாட்டிற்கு தலைமையேற்று உரையாற்றுவதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆட்சி பொறுப்பேற்று ஓராண்டு காலம் முடிவுற்ற நிலையில் இந்த துறையால் நடத்தப்படக்கூடிய 7வது முதலீட்டாளர் மாநாடு இது என்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
சென்னை, கோயம்புத்தூர், தூத்துக்குடி, துபாய் என்று பல இடங்களில் இந்த மாநாடு நடைபெற்ற போதிலும் இத்தனை மாநாடுகள் இவ்வளவு குறுகிய காலத்தில் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் நடைபெற்றிருக்க வாய்ப்பில்லை என்றே நான் கருதுகிறேன். இத்துறை சார்ந்த அமைச்சர் மற்ற அதிகாரிகள் அவருடைய அயராத உழைப்பிற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். ஏராளமான முதலீடுகள் ஈர்க்கப்படுவதும் புதிய புதிய தொழில்கள் தொடங்கப்படுவதும் தமிழ்நாட்டை ஏராளமான நிறுவனங்கள் நோக்கி வருவதும் வளர்வதும் தமிழ்நாட்டில் சிறப்பான ஆட்சி நடைபெறுகிறது என்பதற்கு இது ஒரு அடையாளமாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. தொழில் நிறுவனங்கள் தொடங்குவதை எளிதாக்கும் மாநிலங்கள் பட்டியலில் 3வது இடத்திற்கு தமிழ்நாடு முன்னேறி வந்திருக்கு. குறிப்பாக தொழில்துறையானது மிக சிறப்பானவர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகிற காரணத்தால் இதற்கு முக்கிய காரணம் என்பதை வெளிப்படையாக இங்கே நான் சுட்டிக்காட்டி பாராட்ட விரும்புகிறேன். 2030ஆம் ஆண்டிற்குள் $1 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் இலக்கை அடைவதற்கு பெருமளவில் மேற்கொள்ளும் உயர் தொழில்நுட்ப சார்ந்த தொழில் முதலீடுகளை கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் ஹைடெக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஈர்த்திடுவது மட்டுமில்லாமல் பெருமளவில் வேலைவாய்ப்புகளை அளித்திடும் துறைகள் சார்ந்த தொழில் முதலீடுகளையும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்டென்சிவ் ஈர்க்கணும். சில நாட்களுக்கு முன்னால் ரிசர்வ் வங்கியினுடைய முன்னாள் ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் அவர்கள் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருந்தார். வளர்ச்சி திட்டங்கள் என்பவை வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடிய வளர்ச்சி திட்டங்களாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார். தமிழக அரசை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த திட்டமிடுதலாக இருந்தாலும் புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதாகத்தான் அது அமைய வேண்டும் என்று நான் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறேன். இதை மனசில் வச்சுதான் தமிழக அரசினுடைய அனைத்து திட்டங்களும் கொள்கைகளும் வகுக்கப்படுகிறது. பெரும் முதலீடுகள் மேற்கொள்ளக்கூடிய துறைகளான செமி கண்டக்டர் உற்பத்தி, மின் வாகனங்கள் உற்பத்தி, சோலார் செல்கள், பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி, தகவல் தரவு மையங்கள், பெட்ரோலிய பொருட்கள், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, ஜவுளி மற்றும் ஆடைகள், காலணி மற்றும் தோல் பொருட்கள், நகைகள் மற்றும் ஆபரணங்கள், உணவு பதப்படுத்துதல் போன்ற அனைத்து துறைகளிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம். இவ்வாறான துறைகளில் முதலீடுகளை ஈர்த்துவதன் மூலம் அதிக அளவிலான வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும். இதன் மூலம் மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியை வழிமுறை செய்வதோடு மாநிலத்தினுடைய உற்பத்தி சூழலையும் மேம்படுத்த முடியும். அதிக அளவில் வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் தொழிற்சாலைகள் பின்தங்கிய மாவட்டங்கள் அமைக்கப்படுவதன் மூலம் அப்பகுதி மக்களுடைய தனிநபர் வருமானம் அதிகரிப்பதோடு அந்த பகுதியினுடைய பொருளாதாரமும் வளர்ச்சி அடையுது. அனைவரையும் உள்ளடக்கிய திராவிட மாடல் வளர்ச்சி இலக்குகளை அனைத்து துறைகளிலும் செயல்படுத்தி வருகிறோம். எந்த துறையாக இருந்தாலும் அதனை முன்னோக்கி கொண்டு செலுத்த ஒரு கொள்கை வகுக்கப்படணும். தமிழ்நாடு நிதிநுட்ப கொள்கை, தமிழ்நாடு ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கொள்கை, தமிழ்நாடு உயிர் அறிவியல் மேம்பாட்டு கொள்கை, தமிழ்நாடு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு கொள்கை என்று வரிசையாக பல கொள்கை அறிக்கைகளை வெளியிட்டு வருகிறோம். அந்த வரிசையில் காலணி மற்றும் தோல் துறையின் மேம்பாட்டிற்காக இன்று தமிழ்நாடு மற்றும் தோல் பொருட்கள் கொள்கை 2022 வெளியிடுவதிலே நான் உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். பசுமை ஹைட்ரஜன் கொள்கை, எத்தனால் கொள்கை, திருத்தப்பட்ட மின்வாகன கொள்கை, திருத்தப்பட்ட வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு கொள்கை என்று பல கொள்கைகள் விரைவில் வெளியிடப்பட உள்ளன. தமிழ்நாடு தொழில் கொள்கை 2021 வழங்கப்படும் நிலையான ஊக்க சலுகைகளோடு கூடுதலாக தொழில்நுட்ப ஜவுளிகள்,
மற்றும் ஆடைகள் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கும் சிறப்பு திட்டம் ஒன்றும் விரைவில் வெளியிடப்பட இருக்கிறது. எந்த முதலீட்டு சூழ்நிலைக்கும் அரசு தயாராக இருக்கிறது. அதற்கேற்ப திட்டங்களையும் வகுத்து வருது என்பதன் மூலம் இதன் மூலம் நிச்சயமாக தெளிவாகும். இந்திய அளவில் காலணி உற்பத்தியில் தமிழ்நாட்டினுடைய பங்களிப்பு 26 விழுக்காடாகவும் ஏற்றுமதியிலே 45 விழுக்காடாகவும் இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படும் தோல் பொருட்கள் உலக சந்தைகளில் மிக பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கு. இந்தியாவிலேயே அதிக அளவிலான காலணிகள், தோல் மற்றும் தோல் பொருட்கள் உற்பத்தி மையங்கள் அமைந்துள்ள மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்கி வருது. ஆம்பூர், ராணிப்பேட்டை, வாணியம்பாடி, வேலூர், பேரணம்பட்டு, திருச்சிராப்பள்ளி, திண்டுக்கல், ஈரோடு மற்றும் சென்னை ஆகியன தோல் மற்றும் தோல் பொருட்களுக்கு முக்கிய மையங்கள். இந்தியாவிலேயே தோல் பதப்படுத்தக்கூடிய தொழிலகங்களெல்லாம் ஜீரோ லிக்விட் டிஸ்சார்ஜ் அமுல்படுத்திய ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். இந்த துறையை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்காகத்தான் காலணி மற்றும் தோல் பொருட்களுக்கான கொள்கை அறிக்கை ஒன்று வெளியிடப்பட்டிருக்கு. 2025ஆம் ஆண்டிற்குள் காலணி மற்றும் தோல் பொருட்கள் உற்பத்தியில் 20,000 கோடி ரூபாய் முதலீட்டு இருப்பது மற்றும் 2 லட்சம் நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதையும் நோக்கமாக இந்த கொள்கை வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. சிட்கோ, சிப்காட் மற்றும் பொது தனியார் கூட்டாண்மை மூலம் 30-50 ஏக்கர் பரப்பளவில் தொழில் பூங்காக்கள் வடிவில் ஆயத்த தொழிற்கூடங்களோடு தோல் அல்லாத காலணி உற்பத்திக்கான புதுமை பசுமை தொகுப்புகளை அரசு உருவாக்கி இருக்கிறது என்பதையும் நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். காலணி மற்றும் தோல் பொருட்கள் உற்பத்தி விநியோக சங்கிலியில் இருக்கும் இடைவெளிகளை ஆய்வு செஞ்சு உள்கட்டமைப்புகளை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ளும். இத்துறைக்கான ஊக்கத்தொகை பெறும் தகுதி அளவுகோல்கள் பெருமளவில் தளர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கொள்கையின் சிறப்பம்சமாக அமைந்திருக்கிறது. அதிக அளவில் வேலைவாய்ப்பு அளிப்பது, அதிலும் பெண்களுக்கு பெருமளவில் வேலைவாய்ப்பு அளிப்பது, குறிப்பாக பள்ளி கல்வி வர பயின்ற பெண்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பு அளிப்பது போன்ற காரணிகளால் தமிழ்நாடு அரசு இந்த துறைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. தோல் அல்லாத காலணிகள் துறை மீது கவனம் செலுத்திடவும் நமது அரசு முனைந்து வருகிறது. தோல் அல்லாத காலணிகள் தான் அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி வாய்ப்புகளை வழங்கிடும். குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா தோல் அல்லாத உற்பத்தி பொருட்கள் தான் சந்தையில் 70 விழுக்காட்டுக்கும் அதிக அளவில் விற்கப்படுது. அதன் பொருட்டே இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ள கொள்கையில் தோல் அல்லாத காலணித்துறைக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டிருக்கு. அண்மையில் உலக அளவில் புகழ்பெற்ற காலணி உற்பத்தியாளர்கள் எல்லாம் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பொருட்களை வழங்க தொடங்கியுள்ளார்கள் என்று நான் அறிகிறேன். இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்ப நமது கடமைகளில் ஒன்றாக நாம் ஒவ்வொருவரும் உணரணும். இதன் பொருட்டு பல முற்போக்கு நடவடிக்கைகளை நமது அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. ஏற்கனவே பல காலணி தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் முதலீடு செஞ்சிருக்காங்க. பல நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்ய ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள். இந்த கொள்கையினால் மேலும் பல நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டை நோக்கி வருவார்கள். 2009ஆம் ஆண்டு செய்யாறு செஸ் நிறுவனத்தினுடைய தொழில் பிரிவுகளை நான் தொடங்கி வச்சேன். இது இன்று மாபெரும் நிறுவனமாக வளர்ந்திருக்கு. 2000 கோடி ரூபாய் வர முதலீடு செஞ்சிருக்கிறாங்க. 35,000 பேருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு. அதில் 70 விழுக்காடு பேர் பெண்கள். இந்த நிறுவனம் தன் தொழிலை மேலும் விரிவுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறது. 1000 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் 25,000 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு என்ற வகையில் தைவான் நாட்டை சார்ந்த ஆங்ஃபு நிறுவனம் தனது உற்பத்தி திட்டத்தினை நிரூபிட தமிழ்நாட்டினை தேர்ந்தெடுத்திருக்கு. உலக புகழ்பெற்ற தோல் இல்லாத கால நிறுவனங்களான நைக்கி, அடிடாஸ், ரிபாக், பூமா போன்ற நிறுவனங்கள் நேரடியாக தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி நிறுவனங்களை நிறுவவில்லை. மாறாக ஒப்பந்த உற்பத்தியாளர் மூலமே உற்பத்தியை மேற்கொண்டு வருகின்றன. இவ்வாறான பன்னாட்டு நிறுவனங்களை ஈர்த்திட வேண்டுமானால் அதற்கான சூழல் அமைப்பு வலுப்படுத்தணும். ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் பணப்பாக்கத்தில் 400 கோடி ரூபாய் செலவில்
280 ஏக்கர் பரப்பளவில் காலணி உற்பத்தி பூங்கா அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் 20,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். தற்போது இத்துறைக்கான மூலப்பொருட்களை சீனாவில் இருந்து தான் இறக்குமதி செய்திட வேண்டிய நிலை இருக்கு. இப்பூங்கா அமைவதன் மூலமாக காலணி உற்பத்திக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களையும் நாமே தயாரிக்க முடியும். உலக சந்தையில் மேக் இன் தமிழ்நாடு முக்கிய பங்கு வகிக்க வேண்டும் என்ற நமது லட்சியத்தை இந்த திட்டம் நிறைவேற்றும். இன்று 2,650 கோடி ரூபாய் முதலீடு மற்றும் 40,450 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு என்ற வகையில் இந்த துறை சார்ந்த 5 திட்டங்களுக்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறோம். இதுபோன்ற பல நிறுவனங்கள் தமிழகத்தை நோக்கி வர வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் வேண்டுகோள் வைக்க விரும்புகிறேன். இன்று இங்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொண்ட அனைத்து முதலீட்டாளர்களுக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்களின் திட்டங்கள் மென்மேலும் வளர்ச்சி பெற்றிட என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன். மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்களும் நம்முடைய அரசு கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அவர்களும் அதிகாரிகளும் அயராது உழைத்து தமிழ்நாட்டில் முதலீடு மேற்கொள்ள விரும்புபவர்களுக்கு தொழில் துவங்குவதற்கான சேவைகளை தொடர்ச்சியாக அளித்து வருகின்றனர். அதற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்களை தமிழக அரசின் சார்பில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். காலணிகள் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் அடிப்படையானவை, முக்கியமானவை. அதே போலத்தான் காலணி மற்றும் தோல் தொழிலும் நம் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கு மிக மிக முக்கியமானது. இத்தொழில் மேலும் சிறப்படைய அனைத்து உதவிகளையும் இந்த அரசு உறுதியாக செய்யும் என்று நான் உறுதியளித்து என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். மிக்க நன்றி ஐயா. May I invite MD and CEO of Guidance to deliver vote of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். Very good morning to all. It is my privilege to propose the vote of thanks on this special occasion. முதற்கண் இந்நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்று சிறப்பித்து உரையாற்றி தமிழ்நாடு காலணி மற்றும் தோல் பொருட்கள் கொள்கையை வெளியிட்டதற்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இவ்விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த மாண்புமிகு தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். I would also like to thank the respected Chief Secretary for gracing this occasion and setting the framework for this sector and the path ahead in a special address. Thanks to their special guidance and continuous support, we have been able to organize this footwear and leather sector conclave successfully. I thank Mr. Jonathan Ram, CEO Clarks International, for his gracious presence and addressing the gathering. I also thank Mr. Rajkumar Gupta for his participation. I would like to thank Mr. Selvam, Executive Director CLE, for his inputs for the policy, support and participation in the event. I would also like to thank captains of the global footwear industry and associations for responding to our invite and taking the time and effort to participate virtually and speak on the prospects of the footwear sector in Tamil Nadu. I also thank all the captains of the footwear and leather sector industry who are present here. I especially thank the promoters of the Kothari, Evervan, SEMS, Walkaroo and Wagon groups for choosing Tamil Nadu for their proposed investments and signing the MOUs with us. We assure you that we will provide full facilitation and support and ensure the successful grounding of your projects. I thank members of the diplomatic community for your participation and continued support. I also thank the Additional Chief Secretary, Industries Department, for his valuable guidance. Special thanks are due to Mr. Mohan, CEO Clarks India, for his valuable inputs on the policy and connecting us with leaders of global and national players in the footwear sector. I thank friends from the print and electronic media for the continued coverage, and a special thanks to all my colleagues in the team which work round the clock to make this event a success. Thank you all of you. Nandri, vanakkam.
தேங்க்யூ மேம். நாட்டு பண்பாடு சென்னை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அனைவரும் எழுந்து நிற்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். I request everyone to rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मांगे काहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Now we have a short 15-minute break followed by a panel discussion on emerging trends in footwear and leather products, the way forward for Tamil Nadu. Thank you. Please wait for the panel discussion followed by the lunch. Thank you.